ముగిసిన మానవ హక్కుల అవగాహన తరగతులు ప్రతి ఒక్కరూ మానవ హక్కులను పరిరక్షించాలి. ఎంపీఆర్ లా కళాశాల ప్రతి ఒక్కరూ మానవ హక్కులను పరిరక్షించాలి అని ఎంపీఆర్ లా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కె మోషే అన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలోని ఎంపీఆర్ లా కళాశాలలో అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవం సందర్భంగా మానవ హక్కులపై నిర్వహించిన అవగాహన తరగతులు నేటితో ముగిశాయి. సెమినార్లో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కె మోషే మాట్లాడుతూ న్యాయ విద్యార్థులుగా ప్రతి ఒక్కరూ మానవ హక్కులను పరిరక్షించి సామాన్య ప్రజలకు అవగాహన కలిగి ఉండాలి అని తెలిపారు. అనంతరం ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవం యొక్క ప్రత్యేకత, ఆవశ్యకతను తోటి విద్యార్థులతో పంచుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల కరెస్పాండెంట్ ఎం రామకృష్ణ, ప్రిన్సిపల్ కె మోసే, కళాశాల సిబ్బంది కె రమేష్ నాయుడు, న్యాయశాస్త్రం అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. She said no. Okay, because ladies have a separate reservation. At that basis, she sat on the seat. She said no. It's a simple story, but actually there is very depth in this. Not only human, if anyone, okay, when taking their own seat, no one can just come and ask her or him to get up from there. Okay, they just showing the unfair. Beloved teachers, students, ladies and gentlemen, Sri B. Motaya garu and E.L. Naidu garu, E.B. Papaya garu, Rajshekar garu, our correspondent Miji Ramakrishna garu, this is the SPS addresses the International Human Rights Day, December 10, 2024. The EMO is UDHR, Universal Declaration of Human Rights. This was brought into existence in December 10, 1948. Still, this legislation, this commandment is not taken in the states. Whether these rights are enforceable or not, in the Indian nation, repeatedly and frequently requested by the United Nations to the state of India. At last in 1993, the then Honorable Prime Minister B.V. Narsarao has brought this legislation into Indian nation. It is otherwise known as national, in which the National Human Rights Commission Chairman, the then retired Chief Justice of the first headed by this human right, how the rights are to be enjoyed by the Indian nations by not interfering into the executive authorities to the life of the human being, right? Existence of human being, only he pointed out every individual then to be defined in the National Human Rights Commission, then Human Rights Chairman has given under this commission the people at their own liberty, at their own pleasure, from even the Supreme Court is today is a custodian. Even then, the Supreme Court is not able to fully protect the human rights which we can enjoy, in which we can feel happiness, lead our life in a pleasant way. For every walk of life of human being is a hurdle. The police are prevented us, the executive authorities are prevented us, even a strong man is prevented a weaker. So no liberty in the name of human right. Even international level there is a discrimination, clearly discrimination among the human beings, women and the gender. Is a discrimination clearly exposing the displeasure, and she is confined to the only domestic affairs, not to the public health, to bring the good legislations for their emancipation. We have participated in the public life level. There is an effort about the
a discrimination among the white and the black. Human being property, human being liberties, human being freedoms, human being rights, that right especially that is enshrined in the Part 3 of Indian Constitution under Article 21. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law.